Hello everyone. There is a news in the Indian Express that is published on the July 9, that is the yesterday 2023, where they have clearly written that don't need PhD to teach in a college. A look at UGC's changed rule to hire entry level professors. সো যেখানে তারা ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছে যে পিএইচডি দরকার নেই, পিএইচডি ম্যান্ডেটারি নয়, পিএইচডি ইজ এ অপশনাল। তো এখানে দেখুন, ইট ইজ নো লঙ্গার ম্যান্ডেটারি টু হ্যাভ পিএইচডি ডিগ্রি টু অ্যাপ্লাই ফর দ্য পোস্ট অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ইন কলেজেস অ্যান্ড ইউনিভার্সিটিস। It is enough to clear that national eligibility test NET, state eligibility test SET, or state level eligibility test SLET to be eligible for appointment. এখানে এরা একটা অডিও আর্টিকেলও পাবলিশ করেছে, আমি অডিও আর্টিকেলটা প্লে করছি, এটা একটু শুনুন। Don't need PhD to teach in a college. A look at UGC's change rule to hire entry-level professors. Why has the higher education regulator reversed a decision it made in 2018? Will this not affect the quality of faculty recruitment in higher education? It is no longer mandatory to have a PhD degree to apply for the post of assistant professor in colleges and universities. It is enough to clear the National Eligibility Test, NET, State Eligibility Test, SET, or State Level Eligibility Test, SLET, to be eligible for appointment. The University Grants Commission, UGC, India's higher education regulator, notified this change on June 30th, reversing a decision it made in 2018. The new minimum criteria for direct recruitment of college and university teachers at the entry level came into effect on July 1st. What was the system earlier? In revised regulations on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges released in June 2010, the UGC said that candidates for assistant professor must qualify in the NET, SET, or SLET. However, candidates who had PhDs were exempted from this eligibility condition. In other words, if a candidate had a doctoral degree, she could apply for appointment even if she had not cleared NET, SET, or SLET. This changed in 2018, when Prakash Javadekar was Education Minister, known as the HRD Minister then. The UGC issued a notification in July 2018, which said, the PhD degree shall be a mandatory qualification for direct recruitment to the post of assistant professor in universities with effect from the 1st of July 2021. What this meant was that candidates had a 3-year window, 2018-21, to complete their PhDs. UGC also directed universities and colleges to implement the new minimum criteria for recruitment from 2021. In October 2021, taking note of the disruption caused by the COVID-19 pandemic, the UGC pushed the July 2021 deadline to July 2023. Does this mean a PhD was never in effect a mandatory qualification for the assistant professor's job? In effect, no. UGC first set the date to implement the PhD requirement from July 2021, but this was extended to July 2023. However, even before this deadline could kick in, it has notified that a PhD is no longer mandatory. Thus, UGC has reversed its 2018 decision even before it could be implemented. But why did UGC reverse the decision it had announced in 2018? The purpose seems to be to cast the net wider by removing an inessential entry barrier, while ensuring at the same time that quality does not suffer. UGC Chairman Mamidala Jagdish Kumar told the Indian Express, in certain disciplines such as policy making, design, foreign languages, law, architecture and other similar subjects, universities often find it difficult to get candidates with a PhD. Removal of mandatory PhD conditions at the entry level will help universities in recruiting candidates with a flair for teaching but without a PhD. They of course need to complete their PhD to move to the next level of associate professor. Jagdish Kumar argued that this would not lead to a decline in the quality of education. We already have more than 25,000 PhDs produced every year in India. In major disciplines, there is intense competition to select the best PhDs for faculty positions.
Therefore, removing PhD as a mandatory condition at the entry-level assistant professor position will not affect the quality of education. The UGC chairman clarified that while NET/SET/SLET is the minimum requirement for assistant professor, universities or colleges may set higher shortlisting criteria for interviews in order to manage the number of candidates. Since higher education institutions are autonomous, they can set a higher selection criteria in certain disciplines but use the UGC's minimum criteria in other disciplines. For example, in a foreign languages center, the university may use a master's degree and UGC NET if candidates with a PhD are not available. But in a chemistry department, the shortlisting committee may decide to shortlist only candidates with a PhD and, say, 2 journal publications. In the latter case, it will help to call only a manageable number of candidates to the interview, he told the Indian Express. How has the academic community reacted? Teachers acknowledge that removing the PhD requirement could help candidates from marginalized sections. But there are apprehensions over how the selection process will work in practice, and whether candidates with research degrees might be overlooked for those with just a NET/SET/SLET. Abhadev Habib, an associate professor at Delhi University, said, PhD is a longer research degree that requires a commitment of time and money. People coming from marginalized sections find it very difficult to prolong their studies, mainly women, Dalits, and Adivasi candidates. They can now appear for the position of assistant professor. Removing the PhD requirement allows people to enter the profession at a young Okay, see, in the economic times also, they have published in the latest turn of events, the University Grants Commission reversed its decision on the need for assistant professor to hold PhD mandatory. NET, SET, or SLET will mark the minimum criteria for recruitment, news agency PTI reported, citing officials. তাহলে পিএইচডি ম্যান্ডেটারি একদমই না, পিএইচডি অপশনাল। যাদের মধ্যে ধারণা আছে বা প্রিভিয়াস নিউজ দেখে যারা কনফিউজড যে আমাকে পিএইচডি করতে হবে বা পিএইচডি করে নিলে নেট করতে হবে না, এই ধরনের যাদের মধ্যে ধারণা আছে, তো পিএইচডি কোথা থেকে করা হচ্ছে, কোয়ালিটি অফ পিএইচডি সেটা ম্যাটার অবশ্যই করবে, কিন্তু নেট বা সেট বা স্লেট এই তিনটের মধ্যে একটা তাকে পাস করতেই হবে, না হলে কলেজ বা ইউনিভার্সিটি লেভেলে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পোস্টের জন্য সে এলিজিবল হবে না। এখানে আরও কয়েকটা ব্যাপার আছে, যে একটা স্টেটে যেমন সেট কন্ডাক্ট করছে যে কোনো একটা স্টেট, সাপোজ আপনি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে, ওয়েস্ট বেঙ্গল কলেজ সার্ভিস কমিশন থেকে আপনি সেটের সার্টিফিকেট পেলেন, যখন আপনি নেট এক্সাম দেন তখন কিন্তু সেটা অল ইন্ডিয়া ভ্যালিড থাকে। সেটও অফিসিয়ালি অল ইন্ডিয়া ভ্যালিড, কিন্তু আপনি যখন কোনো স্টেট থেকে সেট ক্লিয়ার করলেন, সাপোজ অন্য কোনো স্টেটে আপনি জবের জন্য অ্যাপ্লাই করলেন কোনো একটা কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে, তো সেখানে তারা বলতে পারে যে আপনি হয় আমার রাজ্যের সেট ক্লিয়ার করে আসুন, আর না হলে আপনি নেট ক্লিয়ার করে আসুন। একটা স্টেটের, যেমন আজকে পাকিস্তান থেকে যদি কেউ ডাক্তারি পাস করে আসে এমবিবিএস, তো তারা তো ইন্ডিয়াতে প্র্যাকটিস করতে পারে না। আজকে যদি বাংলাদেশ থেকে কেউ এমবিবিএস করে আসে, সাপোজ ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে, সে কিন্তু ইন্ডিয়াতে প্র্যাকটিস করতে পারবে না। সেই রকম আজকে একটা স্টেটের সেট ক্লিয়ার করে গেলে অন্য স্টেট তার মর্যাদা নাও দিতে পারে। এই ধরনের ডিরেক্ট কোনো অফিসিয়াল রুল নেই, কিন্তু এটা হতে পারে। তো যে কারণে মানে বেস্ট হচ্ছে যে নেট ক্লিয়ার করে নেওয়া, যেহেতু নেটের সার্টিফিকেট দেয় ইউজিসি, ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন, কোনো একটা পার্টিকুলার স্টেট গভর্নমেন্টের আন্ডারে, যে ওয়েস্ট বেঙ্গল কলেজ সার্ভিস কমিশন বা রাজস্থান কলেজ সার্ভিস কমিশন বা বিহার কলেজ সার্ভিস কমিশন, পার্টিকুলার কোনো একটা স্টেট দিচ্ছে না, এখানে দিচ্ছে যে ইউজিসি।
ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন সার্টিফিকেটটা দিচ্ছে। তো যে কারণে তাহলে সমস্ত স্টুডেন্টের জন্য এটা বলছি যে তোমাদের যদি এই কনফিউজ থাকো বা কোনো আইডিয়া ক্লিয়ার না থাকে, এটা নিউ অ্যানাউন্সমেন্ট, এখানে ওপেনলি বলে দেওয়া হয়েছে যে পিএইচডি নট ম্যান্ডেটরি, আর কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনার জন্য নেট সেট বা স্লেট ক্লিয়ার করতেই হবে, আর এটাই হচ্ছে মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া। তো তাই সামনের যে নেট এক্সাম আসছে ডিসেম্বরের জন্য, তোমরা ভালোভাবে প্রিপারেশন নাও যাতে করে নেটটা ক্লিয়ার করতে পারো, কেন নেট ক্লিয়ারটা করতেই হবে। তো এই ধরনেরই আপডেটের জন্য আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো, যাতে যখনই কোনো নিউ কোনো এডুকেশন রিলেটেড আইদার নিউজ বা অন্য কিছু আপলোড করব, যেন অটোমেটিক নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যাও।